Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня знаменательный день, 22 ноября 2022 года. Удивительная дата хотя бы потому, что сегодня вот такой вот 30-летний юбилей. Сегодня мы справляем день рождения вот такого состоявшейся личность, можно так сказать образно. Это наш основной партнер по развитию ПРООН. Я поздравляю всех вас, поздравляю госпожу Луис Чемберлен, весь офис сотрудников ПРООН. Желаю вам крепкого здоровья, успехов. И я уверена, что мы вместе добьемся того, что будем идти устойчиво, бесповоротно, прямо и, так сказать, в достижении цели устойчивого развития. У нас общие цели, у нас общее видение. Это здорово. Еще раз поздравляю. Айнура Урузбаева, первый зам нацстаткома. Желаем процветания ПРООН. Легких процедур и чтобы став всегда улыбался. Мы желаем нашей любимой организации дальнейшего процветания, как можно больше новых проектов, которые помогут нашей стране, которые помогут нашим людям для того, чтобы стать свободными, для того, чтобы было благоденствие в нашей стране, мир, достаток в каждой семье, у каждого человека. Все? Да. Здравствуйте, дорогие соотечественники, друзья, партнеры. За 30 лет в Кыргызстане было сделано очень много дел, успехов, проектов, и мы надеемся, что такое же блестящее будущее ждет нас впереди. Мира, процветания каждому дому, улыбающихся детей, здоровых, счастливых людей. Давайте жить. Мирного неба над головой. Спасибо.
Котманду кушуа кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүнкү кечебиздин коноктору. Бүгүн биз Кыргыз Республикасындагы өнүгүү кызматташтыктын 30 жылдыгынын салтанаттуу иш-чарасына чогулдук. Бул өзгөчө окуяга ар бириңиздерди кош келиңиздер дейбиз. Dear guests, ladies and gentlemen, today we have gathered at the commemoration of the 30th anniversary of development cooperation in the Kyrgyz Republic. Welcome to this special event. Бүгүнкү иш-чарабызды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни менен баштайбыз. Let us open the event by our national anthem. Чоң рахмат. Бүгүнкү кечебизди Бириккен Улуттар Оюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен айымды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Let us invite the hostess of this event, Miss Louise Chamberlain, resident representative of the UN Development Program in the Kyrgyz Republic. Ladies and gentlemen, good evening to you all, and it's wonderful to see so many of you here this evening. I would like to, first of all, I have the great honor to introduce the chief guest of our evening to open the event, and I would like to call to the stage His Excellency, the Deputy Chair of the Cabinet of Ministers, Mr. Edil Baysalov, to open the meeting. Thank you. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен Бириккен Улуттар Оюмунун расмий тилинде жана биздин Кыргыз Республикасынын расмий тилинде сиздердин уруксатыңыздар менен. Уважаемые дамы и господа, excellencies, dear Antje, and of course Луис, весь коллектив, позвольте от имени Кабинета министров Кыргызской Республики поприветствовать прежде всего ваш, госпожа Чемберлен, весь коллектив программы развития организации ООН и волонтеров, и также друзей,
ПРООН со знаменательной датой 30-летним юбилеем Офиса программы развития ООН в Кыргызской Республике. В этот день хорошо бы перечислить мы могли бы, и на самом деле нам приготовили целый доклад на очень много страниц, чтобы перечислить все большие достижения, которые мы гордимся. Но если коротко, хотелось бы сегодня все-таки перечислить следующие вехи процесса развития, которые наша страна, Кыргызская Республика, прошла первые 30 лет нашей независимости вместе и с помощью, и рядом с программой развития ООН. Это первое наше большое достижение, которое было бы невозможным без активного участия вашей программы. Это повышение инклюзивного выборного процесса через улучшение условий для полного избирательного права граждан. И сегодня наша страна, наш многонациональный народ может с гордостью, с уверенностью говорить о том, что в Кыргызстане мы достигли самого главного для нас, для наших свобод, для наших конституционных свобод, это свободных, справедливых выборов. И это показали президентские выборы, которые состоялись в январе прошлого года, это состоял референдум по утверждению Конституции, и парламентские выборы октября прошлого года. Мы полностью, как наши внутренние, местные, независимые наблюдатели, участники политического процесса, и так и все международные наблюдатели признали состоявшиеся выборы свободными и справедливыми, и это большое наше и самое главное достижение работы программы ПРООН и всех нас, в гражданском обществе, политических партий, всего нашего народа, свободные и справедливые выборы. Второе, это также то, что вместе с программой ПРООН у нас было очень много также программ развития, в которые мы принимали участие. Вот уважаемый бывший экс-премьер-министр Амангельдин Мурсадыкович Муралиев присутствует, дорогой наш Аксакал Накен Касиевич, вот среди тех, кого я заметил в зале, вы все хорошо помните, как вы участвовали в программах развития ООН, это 90-х годов, тогда все это было в новинку, закладывались программы государственного развития, программы АРАКЕТ, комплексные основы развития и национальная стратегия сокращения бедности и очень много других программ, которые были успешно притворены в жизнь в 90-е годы, 2000-е годы, за последние 10 лет. Сегодня мы с вами работаем над утвержденной программой долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики, среднесрочной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года. И третье, это, конечно, наши цели устойчивого развития. Устойчивого развития у нас сегодня мы с вами добились того, что прошлый год мы работали над тем, чтобы с каждой пункт программы национальной стратегии развития отражалась цель устойчивого развития ООН. И наш глава государства, глава правительства неоднократно говорили о том, что цель устойчивого развития – составная часть нашей стратегии и цели развития нашей страны. Конечно же, мы сегодня должны говорить о том, что с активным участием ПРООН, всей семьи институтов ООН и, конечно, при помощи стран наших основных партнеров мы с вами прошли через испытания глобальной пандемии. И сегодня мы с вами продолжать устранять социально-экономические последствия этой COVID-19. Еще среди основных достижений – реализация целей Парижского соглашения по изменению климата, переход к низкоуглеродному миру, формирование новых отраслей, как зеленая, цифровая, креативная экономика. И здесь мы тоже чувствуем плечо и поддержку программы развития ООН. Эта поддержка определенно позволит нам усилить зеленый рост за счет инноваций, зеленых технологий, цифровой трансформации. Кыргызстан заинтересован и далее укреплять и расширять взаимодействие с программой развития ООН по всем направлениям.
прежде всего в сфере достижения целей устойчивого развития, реализации стратегических документов Кыргызской Республики, повышения роли молодежи в решении проблем устойчивого развития, охраны окружающей среды, сохранения биологического разнообразия, противодействия негативным последствиям изменения климата, продвижения горных инициатив и укрепления межэтнического согласия в нашей стране. Уважаемые дамы и господа, за годы сотрудничества между Кыргызской Республикой и ПРООН наложено тесное, открытое, эффективное партнерство, которое укрепляется с каждым годом, отвечает главным приоритетам устойчивого развития Кыргызской Республики и международному сотрудничеству в рамках Организации Объединенных Наций. До 2019 года мандат ПРООН входила также координация деятельности всей системы ООН. Я хочу, конечно, добрыми словами вспомнить ваших предшественников, уважаемая госпожа Чемберлен, каждый из которых стал, что называется, household name. Они воспринимались нами как большие друзья Кыргызстана, и мы с теплотой вспоминаем каждого из руководителей, сотрудников ПРООН, и просим вас передать им наше приветствие в этот знаменательный день. Мы празднуем сегодня 30-летний юбилей процесса развития не только ПРООН, но и всей системы семьи ООН в целом. В завершение позвольте пожелать вам успеха в вашей высокоответственной миссии в нашей стране и сказать, что мы готовы с вами работать следующие 30 лет, следующие 300 лет. Наше независимое суверенное государство. Мы очень надеемся, что мы добьемся больших успехов в наших планах, амбициозных задачах развития нашей страны. И в совсем скором будущем мы будем также участвовать вместе с ПРООН и помогать другим нуждающимся странам и использовать наш большой потенциал, прежде всего человеческого развития. Вместе с ПРООН мы готовы работать на процветание Кыргызстана и всего человечества. Спасибо большое. Thank you, Your Excellency, for those extremely kind words and very well put. I hope you will not be needing us for the next 300 years, but we very much appreciate the warm welcome. Before I make my remarks, I would like to invite yet another very important guest here this evening to make a few introductory remarks. And I have the great honor and pleasure to invite the UN Resident Coordinator in the Kyrgyz Republic, Madame Antje Grave, please. Dear guests, I have a very long list of groups of people I will address, and I have decided I will actually go through this list because it stands exemplary for the many partners that you actually have. So, Excellency Vice Chair of the Cabinet of Ministers, Excellency Vice Foreign Minister, ambassadors and representatives of the diplomatic corps, distinguished development partners, civil society, women groups, youth representatives, dear members of the UN country team, dear friends, and last but not least, dear Louise and dear colleagues from UNDP. It is my great pleasure to be with you tonight here to mark the 30th anniversary of the signing of the assistance agreement between UNDP and the government of the Kyrgyz Republic. And I would like to join His Excellency, the Vice Chair of the Cabinet of Ministers, in his appreciation of UNDP's important contribution as part of the UN system's overall support to the development aspirations of the government and the people of the Kyrgyz Republic. Congratulations to you, dear Louise, and your fabulous team, in your own functions and as representatives of the many UNDP colleagues who have served in Kyrgyzstan over these last 30 years. For the numerous achievements and contributions, and we have heard some of them already from Edi Baisalov,
across sectors and segments of society and across the entire country. To alleviate poverty, strengthen the country's democratic institutions and the rule of law, promote an equitable society by focusing on gender equality and supporting vulnerable groups, and build a green and sustainable economy based on human creativity, innovation, and digital technologies. I was thinking when entering actually and seeing the drone here that this must be the first time that in this opera building there is a drone being used, and that speaks to your innovation and the creativity in particular. All of this, of course, just to mention a few areas where you have left marks in partnership with the government, elected officials, political parties, civil society, private sector, and the donor community. This jubilant occasion takes place within the framework of this year's 30th anniversary of the Kyrgyz Republic's membership in the United Nations, and I would like to take this opportunity to thank our national and international partners for the long-term partnership and cooperation, which over the last 30 years has grown and deepened on the basis of trust, shared responsibility, and a strong commitment to the values of the UN Charter, and to achieve first the Millennium Development Goals and now the Sustainable Development Goals. I'm extremely proud to note that during those 30 years, the UN family in Kyrgyzstan, with the current 26 UN entities, has been supporting Kyrgyzstan in addressing the complexity of development challenges, which more than ever require a strong and efficient collective UN system in full sync with priorities determined at the national level and cognizant of regional and global opportunities and challenges. In this context, the UN development system underwent very significant and comprehensive reforms in 2018 to enable the UN to become even more responsive to the needs of national governments and societies as they seek to consolidate their national development gains and to achieve the Sustainable Development Goals in this decade of action. With the UN reforms, UNDP's technical leadership role has been further strengthened and focused in areas such as socio-economic and green development, digitalization, climate action, governance, and peace building, again, to mention just a few. A strong UNDP that also helps integrate the work and expertise of the specialized UN agencies' funds and programs remains essential for effectiveness, delivery, and contribution of the whole UN system. And UNDP in Kyrgyzstan, under your leadership, Louise, has done exactly this. And I'm very grateful to you and your team for continuing to work in the spirit of the UN reforms and helping to amplify the UN's effectiveness in supporting Kyrgyzstan's national development priorities. In June this year, the United Nations and the Kyrgyz government have signed the UN Sustainable Development Cooperation Framework, which is the key strategic document that guides the work of all UN development system entities in the Kyrgyz Republic over the next 5 years. The framework has been developed through a series of consultations with the government, private sector, civil society, and international partners, many of you who are here tonight, to celebrate with us, and it is fully aligned with the National Development Agenda. This is our joint commitment to long-term sustainable development of Kyrgyzstan, which complements the agility of the UN system to help respond in times of crisis, including through the emergency response plan, which we are currently implementing to cover the most pressing humanitarian needs of affected populations in Batken. It also provides the framework for UN agencies working closely together in supporting the country in the implementation of its human rights commitments, as well as other international agreements and commitments, including, for example, the outcome of the Global Climate Conference, which just adjourned, or the follow-up to the Transforming Education Summit convened by the Secretary General in the margins of this year's General Assembly, all of which occasions where the Kyrgyz government has actually made very ambitious pledges in the interest of the development of Kyrgyzstan. Ladies and gentlemen, today,
Kyrgyzstan faces unprecedented development challenges. The global context and events in the region have generated formidable challenges in terms of rising costs of living, increasing unemployment and growing poverty, with the effects of climate change potentially further exacerbating these challenges. In this situation, as UN system, we are stepping up to the challenge to accompany the country in exploring opportunities to bring the achievement of the Sustainable Development Goals back within reach. UNDP will remain central in these endeavors through research and policy support, capacity development, and its focus on development finance, digitalization, and innovation as key components of a future-oriented and innovation-driven development cooperation in the priority areas identified as the basis of the UN system's partnership with the Kyrgyz government and the people. I look forward to working with you, with UNDP, with all of you under your leadership, Louise, and the whole UN system on further deepening this partnership. Again, congratulations and thank you. Dear Antje, sincere thanks for those very warm, inspiring, and I think team-building words for the UN system, but also for all of us here tonight. So thank you very much. Dear Excellency Mr. Baisalov, dear Deputy Minister of Foreign Affairs, Mr. Mologaziev, dear UN Resident Coordinator, dear Excellencies, ambassadors, distinguished officials, and dear partners, friends, ladies and gentlemen, it is really my profound pleasure and privilege to welcome you here tonight on behalf of the United Nations Development Programme to a celebration of 30 years of development cooperation in the Kyrgyz Republic. I want to thank you, first of all, for being here with us tonight to celebrate, for being true friends of the UN and highly valued partners of UNDP. Your presence symbolizes the dignified and constructive cooperation between UNDP and the Kyrgyz Republic for many years. And for this, we're very deeply grateful. I do have one very tragic piece of news to announce, and an apology. And that is, at this point, we had hoped to show you a documentary video with footage gathered from interviews with many of you. We have been working on this for the past 6 months, and it's an amazing expose over the results we have achieved, that Kyrgyzstan has achieved with UNDP support. But for technical reasons, somehow this is not possible. And this is very sad, because you would have recognized many of the people in this film and heard many of the stories. Now, the good news is that it's a much shorter distance between now and the refreshments at the end of this short showing. So instead, I count on you all to help each other share stories during drinks and light refreshments later on how you have worked with UNDP. What are your memories and cooperation of UNDP over these 30 years? I want to thank especially, of course, the government for strong cooperation over the years. And of course, in the organization of today's event, especially the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Culture, and the director and staff of the Opera and Ballet Theatre. Thank you also to the artistic leaders and performers that you will see on stage tonight. And indeed, we are devoting the evening's theme to the celebration of development progress in the Kyrgyzstan, development issues, but also development cooperation, which for many partners started in the year of 1992. And indeed, on the 14th of September, 30 years ago, the government of the newly formed Kyrgyz Republic and UNDP signed an agreement to commence cooperation. Since then, UNDP has implemented more than 200 projects amounting to more than $430 million in grant funding. Some of the results of our work would have been reflected in the film, but we will have to share that with you on another occasion, and I hope that we can at least share it with you online after this event.
Now, this remarkable 30-year period has seen Kyrgyzstan transition into a modern lower middle-income country and to launch many reforms. And we commemorate tonight the escape by many vulnerable people from poverty, the empowerment and enhanced status of women, and the improved access to vital public services for citizens. And because we know that many people are still deprived, we also commit to redouble all our efforts. Ladies and gentlemen, in today's world, partnership, collaboration, and co-creation are increasingly essential to deliver results. And dear Resident Coordinator, dear UN country team colleagues, together we accompany Kyrgyzstan on this development path, and we work for the Kyrgyz Republic's successful participation in the global community and for the advancement of its people. Dear members of civil society and members of the media, the importance of your role in articulating this country's narrative, in service delivery, and in communicating openly and to a wider public on matters of development and human rights, that cannot be overstated. We understand the need for us as development partners to sustain the conditions for your work to be successful and to integrate the contributions that various stakeholders make. To our dear development partners, or donors, as many people say, UNDP continues to enjoy very strong partnerships with many of you, and we greatly value our successful cooperation, including also on technical matters. To the countries that support UNDP financially at core and who support global initiatives like the Climate Promise and UNDP's Global Governance and Rule of Law program, please know that such support has enabled UNDP to be agile and to quickly help the country's climate action and to accelerate things like justice sector reform, just to name a couple. Thanks to those core funds, UNDP can support development with a focus on the country's national plans, and that reinforces the impartiality of the UN at country level. And let me mention that UNDP, along with sister UN agencies, we play a critical role in the country's access to finance for environment, climate, and health as a key programming entity for the vertical funds, in particular, but not limited to the Global Fund for HIV, TB, and malaria, the Global Environment Facility, and the Green Climate Fund. Our cooperation with nationally designed authorities, and several of you I have met already here tonight, that remains simply outstanding. All UNDP staff and I, and of course all the previous incarnations of management and staff, we feel privileged to have made a contribution to the development of this beloved country. What unites the staff working for the United Nations, and I think this applies to all UN staff, not just UNDP, and it applies to national and international staff alike, is the spirit and the desire to improve people's lives, to nurture growth and prosperity, and to strive for a better tomorrow. And so tonight, therefore, that's a celebration also of our staff members' work and of their dedication. Ultimately, the results of development belong to the Kyrgyz nation, to the people, and to the government as well. The leadership of government officials at all levels, of entrepreneurs, of civil society activists, of academia and others, that's what makes development possible. It is your vision and your determination that drives this country forward. Ladies and gentlemen, UNDP advocates for human development, which is a process to enlarge people's choice. In tonight's performance, you will recognize these aspirations for freedom, for equality, for acceptance, and inclusion. And this is the central transformative promise of the 2030 Agenda for Sustainable Development, to in fact leave no one behind. And it is the very essence of the SDGs, the Sustainable Development Goals, which is also called humanity's blueprint for a sustainable and just future. When the UNDP, as we know it now, was established in 1966, it was already then recognized that development, by definition, is a multidimensional undertaking. And in fact, with the world now changing at an ever-increasing speed, with the onset of new technologies,
and the need for system-wide approaches to achieve progress, the level of complexity the countries have to deal with is daunting and has grown exponentially in recent years. So against that backdrop, the Sustainable Development Goals can be considered kind of an integrated roadmap for countries to achieve development of its people, with prosperity, planet, and partnership and peace all in balance. And UNDP of today helps countries develop policies to expand leadership and partnership and to develop institutional capabilities together with national partners. But we also aim to innovate, to disrupt, and to experiment, to transform development, and to find new and more effective approaches than before. In today's uncertain world, fraught with multiple crises, we must work harder to prevent people falling back into poverty. We must continue to strengthen the capacity of institutions to ensure fundamental freedoms and protect human rights. And we must do more to fight inequality and discrimination. Today, UNDP is known for its role in generating solutions to complex development challenges at system-wide level, supporting structural reforms and building resilience. In closing, I want to once again express our appreciation for our collective efforts in the quest for Kyrgyzstan to meet the SDGs. My colleagues and I hope that you will enjoy this evening with some reflections on the road that we have traveled and the road that is still ahead. I wish you all good health, happiness, and prosperity. And once again, thank you. Rahmat. Чоң рахмат. Луиза Чемберлен айым, биздин жогорку даражалуу конокторду жылуу куттуктооңуз үчүн терең ыраазычылык билдирип өтүүгө уруксат этиңиздер. Thank you, Madam Chamberlain, for your kind greetings, our high-level guests. Урматтуу айымдар жана мырзалар, кечээбиздин коноктору балет бийчилеринин бул өзгөчө оюнуна көңүлүңүздөрдү бургубуз келет. Алардын динамикалык көрсөткүчтөрү аркылуу Кыргызстандын акыркы 30 жылдагы өзгөргөн өнүгүү тарыхына күбө бололу. Бул менин окуям. Бул сиздин окуяңыз. Бул биздин бөлүшүлгөн бардыгыбыздын окуябыз. Ladies and gentlemen, we would like to have your attention to this special performance by ballet dancers. Through their dynamic performance, let us witness the changing development stories of Kyrgyzstan for the last 30 years. This is about my story, your story, and our shared story.
толғын қырғыз жергесің, толғын қырғыз жергесің. Тоқтоғұлдың кербесің, тоқтоғұлдың кербесің. 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 Тоқтоғұлдың кербесің, Урматтуу конуктор, көңүл бургандыгыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Жана театрдын оюн улуттук аспаптар рок музыкасын ойногон өрүкөр улуттук фольк рок музыка тобу коштоду. Кол чабуулар болсун. Dear guests, thank you for your interest. And theater performance was accompanied by national folk rock music band Urkur, who play rock music with national instruments. Андамесе бул сахнага жаштардын атынан сөз сүйлөй турган Кызыл Кыядан Жылдызай деген активист кызды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Let us invite on this stage a young activist from Kızıl Kıya, Yıldızay, who will be speaking on behalf of the youth. Саламатсыздарбы? Менин атым Жылдызай. 18 жаштамын. Баткен обласынын Кызыл Кыя шаарынан болом. Баткен Кыргызстан башталган жер. Өлкөбүздүн байлыгы топтолгон жер. Өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын ар түрдүүлүгү. Анын ичинде уникалдуу айгүл гүлү, тоо пейзаждары, Баткен өрүгү жана эң башкы байлыгы маданияттын жана адилеттүүлүктүн ар түрлүгүн баалаган боорукер баткендиктер. Кыргыздын кызы катары эл жерибиздин башынан өткөргөн бүт кыйынчылыктарына аябай капаланып турам. Социалдык жана чек ара маселелери, билимге жетүү кыйынчылыктары, климаттын өзгөрүшү биз туш болгон көйгөйлөрдүн бир нечеси гана. Кан төгүлгөн чек ара жаңжалдарына карабастан биздин тургундар күчтүү бойдон калууда. Андан башка Баткен климаттык кырсыктарына да чагылууда. Мисалы, Кызыл Кыя шаарында 2021 жылдын 6 айында аябай каттуу сел жүрөт. Ал сел кошунамдын үйүн, имараттарды жана жалгыз төрөт үйүн талкалап кетет. Ал төрөт үйү өз калыбына келгенче биздин болочок энелер эч кандай шарты жок балдар ооруканасына которулат. Бирок ага карабастан биздин жердештер бири-бирини колдоп, бири-бирине жардам көрсөтүп келишет. Биз Кыргызстан жаштары улуу муң менен ийиндеш болуп иштешүүгө даярбыз. Биз Кыргызстандын көйгөйлөрүн бирликте гана чече алабыз. Кыргызстандын келечеги менден, сизден, сиздерден жана азыртадан башталат. Мисалы, коронавирус учурунда биз ыктыярчы жаштар карыларга колдоо көрсөтө алдык.
баткен окуяларында гуманитардык жардамды топтоп, аны тарата алдык. Биз айлана чөйрөгө жана коопсуздукка кам көрөбүз. Биз эч кимдин жашына, жынысына карабастан молчулукта жана коопсуз Кыргызстанда жашагыбыз келет. Кызыл Кияда мен жана менин досум Импульс жаштар демилгесин түздүк. Биздин демилге жаштардын рухун чагылышы. Демилгебизди мага окшогон жаштар колдоп келет. Биз экологиялык көйгөйлөрдү чечип, гендердик стереотиптерге каршы күрөшүп келе жатабыз. Биз жаштардын потенциалына инвестиция жасап жатабыз. Мен биздин муун, биздин ата-бабаларыбыздай эркиндикти сүйгөн, чыгармачыл, адилеттүү жаштардан болот деп ишенем. Мен Кыргызстандын жаштарына ишенем. А сизчи? Thank you. Чоң рахмат. Урматтуу коноктор, азыр сиздердин астыңыздарга үркөр фолк рок музыкалык тобун дагы бир жолу Жамин Акималиевдин Жал-жалым аттуу чыгармасы аткарууга чакырып, сиздерди кыргыз аспаптарынын жана музыкасынын энергиясы менен толтурууга уруксат этиңиздер. Dear guests, on this final note, let us invite again folk rock music band Ürkör to perform one more composition named Jal-jalim to fill you with energy of Kyrgyz instruments and music.
өркөр фолк рок музыкалык тобуна терең ыраазычылык билдиребиз жана ошондой эле азыр сиздерге Эмиль Ишембек уулуна таандык легенда чыгармасын аткарып беришмекчи. What a beautiful and dynamic music. One more composition named Legend by Emil Ishembekoglu. Please enjoy. өркөр фольк рок музыкалык тобу.
Урматтуу айымдар жана мырзалар, мына ушул нотада бүгүнкү иш-чарабызды расмий бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бардыгыңыздарды Абдулас Малдубаев атындагы опера жана балет театрынын 2-чи кабатында жайгашкан Малахит залына чакырып өтүүгө уруксат этиңиздер. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Dear guests, let us close the official part of the commemoration and invite you all to the reception, the Malachit Hall at the second floor of the theater. Thank you.